musical tradition with roots from an enslaved people has undergone a transformation. Old gypsy folk has re-emerged as gypsy pop. And in Romania, its popularity is booming. Este o muzică care îți trezește niște sentimente foarte puternice, mai ales țiganilor. Manele is a new genre of music which emerged out of the shadows of communism. Its lyrics are varied, but recurring themes are often centered around money, luxury and self-promotion. Manele sunt verse despre familie, copii, dragoste, iubită, te-a părăsit sau o părăsești, faimă, valoare și așa mai departe. Te regăsești în totalitate. But despite its popularity, it's also reviled. Este o muzică explicit marginală. Este o muzică care se vrea la margine. This message is not for me because my purpose in life is not to have money and my purpose in life is not to have many girlfriends. Mai ales la o petrecere după ce ai băut câteva pahare, vrei manele, chiar dacă asculti alt gen muzical. It's also linked to the underworld. Some of the Manele artists are related to the organized crimes. Sometimes they are more rich and powerful than the authorities. I want to explore the roots of Manele music to find out why this new form of gypsy pop is going viral and why it is so controversial at the same time. In this episode of Compass, I'll discover Romania's gypsy pop revolution. The term lotari denotes a class of gypsy musicians who often perform as a band called a taraf, using classical instruments. Gypsies were enslaved here for more than 500 years. The longest slavery period that exists in the world happened with the Roma inside of this country. During medieval ages, lotari used to play for royalty and boyars at special events. Romii, țigani. Eram sclavi, de fapt. Și noi nu știam decât să cântăm și să ne ia la agricultură, să mergem pe câmp, să își bate și udărâi. Clejani is a very old Roma village dating back to the 16th century. The street used to be full of musicians. That's why they named it Lautari Street. Today, there is one Lautar living here who's not only known in this village, but also around the world. M-am născut acolo, undeva pe acolo, în țigănie. Familia mea erau muzicanți, aveam vioara prinsă pe o cameruță acolo și luam vioara din cui și plecam. Aveam dealurile astea aici, pe câmpie și executam singur, fără să mă învețe nimeni. Nimeni să-mi spună unde e la, unde e mi, unde e do, unde e sol, unde e... Părinții mei ziceau să nu mă fac muzicant, că e stres. Eu eram dispărut. Era prin vii, prin porumburi, pe câmpuri. Și cântam acolo, fără să știe nimeni. Gheorghe Caliu mastered the violin without any formal training, playing, as Romanians say, by the ear. Mulți suntem cunoscuți acolo. Sunt în America, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Mexico. Am avut mare succes. Domnișoară, care a avut haiduci, am cucerit lumea, am știut, am dat dovadă ca personalități din România, țigani. Noi am fost discriminați. Noi am fost niște adevărați muzicieni lăutari din Clejani. How was the music scene during Romania's communist era? Could you perform your music freely? Nu aveam libertate, nu aveam nimic.
N-aveam lumină, n-aveam nimic. Și era întuneric. N-am avut lumină până la 20 de ani. Prima plecare, în 88, eram urmăriți de securiști în avion. Fără să ne dăm seama, fără nimic. Ne-a pus fel și fel de întrebări. Voi sunteți țigani? Să nu imigrați țara sau să rămâneți pe acolo? Țiganii, mai degrabă ca și comunitate, au fost stimulați în timpul comunismului. Au fost stimulați să ocupe funcții destul de înalte, funcții de conducere, fie la nivel local, fie la nivelul întregii țări. Equality is a dream, especially in the communism. You know, nobody is equal. And in the communism it was even worse than now. Because, you know, the poverty was much deeper, but nobody talked about that. The impact of this inequality was especially felt by minorities under communism, even though, in theory, everyone was equal. The remnants of this era can still be seen around the country. The Palace of the Parliament behind me is a reminder of the communist rule that lasted for more than 40 years. The regime changed in 1989 during the Romanian Revolution, and so did the musical rhythm. As the Iron Curtain fell, Manele started to boom, a style of music shunned in society but celebrated by millions. I've come to Bucharest to find out why Manele has become so loved and hated at the same time. Căderea cuplului Ceaușescu în decembrie 89. Din decembrie 89 nu s-a mai cântat muzică comunistă în România. S-a tăiat foarte precis, odată cu acele rafale care i-au ucis pe ambii dictatori, s-a terminat și cu muzica ideologică. Acest gol a fost peste ani de zile și treptat completată de acest gen de popular music, i-aș spune, care sunt manelele. Și de aici încolo vorbim pur și simplu despre o foarte puternică și foarte mare sinteză. Manelele sunt un gen sintetic. Trăind undeva în Balcani, muzica noastră s-a înrudit la nivel de Balcani, cu Turcia, Iugoslavia, Serbia, Macedonia, Armenia, Grecia. Kind of a melange, it's a mixture of different styles come together. When I listen Manele, most of the time I'm thinking how to do some money and how to spend this money into a club and how to get some girls to, you know, like me. Se cântau idealuri precum succesul personal, care este un succes financiar, trebuie să ai mașini scumpe, trebuie să ai acces la femei, să consumi băuturi cât se poate de scumpi. Maneliștii dansează tot tineretul, face, mă rog, ce vrea. Acum e la modă. S-a interpretat muzica în manele acum. Maneliștii fac mulți bani, câștigă pentru că dansează tot tineretul. Dar noi, taraful, care cântăm și cântăm pe muzica noastră adevărată, încep și dau lăcrâmi. Dau lăcrâmi și ne pupă mâinile. It's a big difference between the audience and the artist. Artists are very rich, very, very wealthy people. The audience, it's the contrast, are the low income. Actually, the majority of the audience is the poor people, the really poor people. Iar o muzică în care sunt dezbătute asemenea idealuri și valori este o muzică orientată pentru cei care nu au bani, nu au mașini, nu au succes și, în cel mai grav caz, sunt anonimi. Ei nu sunt cunoscuți social, sunt oameni care nu au un succes social. Oricine ascultă muzica noastră, consumatorii de acest gen sunt de toate categoriile de oameni. Fie el inginer, fie el lăcătuș, fie mecanic, fie șofer, fie doctor, fie om din lumea care ne conduce. Nu contează ce
Nu contează ce funcție ai sau ce profesezi. Contează ce simți, iar oamenii vin să asculte muzica pe care noi o facem, indiferent de statut sau poziție de clasă socială. Dan the Beja is the most successful Manele producer in the world. I went to his club Mia Musica to see how locals enjoy an evening of Manele music. Nu există barieră. În muzica noastră nu există barieră. Încât să spui, băi, e interzis sau nu avem voie. Nu, noi exprimăm ceea ce simțim și ce ne inspirăm, văzând cu ochii noștri, trăind ceea ce se întâmplă în țara în care trăim. Avem o transmisie de la suflet către oamenii care trăiesc și îndrăgesc acest moment. Deci muzica noastră intră în venele oamenilor. E ca sângele. Este și o latură extrem de misogină a manelelor, unde femeia, într-adevăr, este doar un instrument al imaginației bărbatului și nu putem nega lucrurile astea. Sunt și manifestări cu adevărat vulgare, da, cu expresii licențioase, însoțite cu imagini aproape pornografice. So many people dislike Manele, or rather hate Manele, saying that it's vulgar, it is sending the wrong message. What do you think about those claims? Niciodată nu poți opri gurile rele acelor oameni care trebuie să aibă comentarii legate despre succesul acestor oameni. V-am spus că noi cântăm liber, cântăm deschis, cântăm fără limite. Nu avem bariere în ceea ce cântăm, dar nu putem să generalizăm. Probabil unii dintre interpreții din genul nostru de manele poate au cântat un pic mai deplasat, un pic mai vulgar, un pic obscen. Poți cânta ce vrei tu. Dacă vrei, asculți, dacă nu, închizi și n-asculți. Mergi mai departe și asculți ce vrei tu. Acum, nu trebuie faptul că noi suntem țigani ca să fim subestimați că muzica noastră e rău famată, domne, cântă vulgar, cântă obscen, cântă cu tare. Nu. Aici se bazează un grad de invidie, se bazează pe răutate. I've just come out of Manila Night. In some ways, Manila music is still underground, not accepted in some social circles. But at the weekend, it apparently gets pretty mainstream. You can find huge Manila parties like this one all around Bucharest. Romania's social stigma against the Roma is rooted in history. 500 years of slavery were facts in this country with everything that slavery means, including with the prejudices regarding the slaves. The music was one of the elements from the slavery period because a lot of Roma were teach to be musicians in order to entertain the owners. So all the slaves were part of the Romanian economy, and the entertainment part was enforced by the Roma. People that play in the circus and musicians, all them were Roma. Can you give me a picture of discrimination against Roma people? According to the Romanian dictionary in 2013, Roma/Gypsy means, between others, quote, dark-skinned person with antisocial behavior, end of quote. This is the image of the Roma inside of the Romanian society. So all the Roma are antisocials, all the Roma are nasty, all the Roma are thief. We sued the Romanian Academy to change the word, and we won. And we forced them to change the definition after 7 years of trying. Haideți să nu mai facem ură. E un sânge
că sunt negru, sunt așa cum toți sângele ăla îl avem. Noi suntem niște calități, de fapt. Ferari, lăutari, strungari, meseriași, adevărat, tradițional. Din tată în fiu. Respectăm. Respectăm legile, respectăm toată Constituția, respectăm toată uniforma, securitatea, o respectăm. Dar să fim și noi respectați. Suntem foarte discriminați. 70% don't want a Roma as a neighbor. Only because he's Roma. You know, almost 25% of the Romani children are teaching the segregated classes. Să fim ajutați de autorități, să fim și noi, să punem copiii la punct, la școală, la universități, să ajungem mai departe. Hai, dacă lăsăm ura asta, de-aia există foarte mulți analfabetiști care n-au. Mi-am dorit ca un clip să fie filmat într-o instituție, o instituție foarte mare la noi, la Opera de Stat, la care atât de rău s-a vehiculat în toată România. Dan Bursuc a filmat în Opera de Stat a României. Păi de ce? Nu-mi plătesc taxele? Nu sunt cetățean român? N-am buletin și scrie născut în România? Stau pe strada de... am aceleași drepturi ca orice majoritar. Some are trying to mend the broken race relations in Romania by fusing music together. Romanian musician Andrei Dinescu is mixing Manele with electronic and rock music, hoping to popularize the genre while fighting stereotypes at the same time. I'm meeting him to ask why Manele is polarizing society. Hello. How are you? All right. Please come in. At some point, I realized that there was a musical treasure in our country which I didn't touch on, which was the Oriental music that is present here. I realized that I can also learn the music of the land of Romania, and the music of the land in Romania is really a mix of many styles of the ethnicities that used to live here. When I met some Manele musicians, I realized it is hard for me to play the way they do, which was interesting because I was classically trained. So I realized it's because it's hard, technically it's hard what they do. I got interested like scientifically to learn that music. And then I saw the connection between racism and music and the potential of music helping the situation, befriending different social categories. My primary interest is to bring some value from what I learned from other musical worlds and combine them. So I want to bring something to the table, like production techniques or stuff that's not present in the Manele world. I want to also bring something to it while learning and stealing as much as I can. Do you feel like the reaction towards Manele in the society at the moment has its roots in racism? Yes, I totally think so. Romanians, before we entered the European Union, they were very openly racist. And now a lot of people, they know that it's not politically correct to say I want to kill all the gypsies. So now they say I want to kill all the Manele, the Manelists. It's kind of the illusion that you're cultured because you're anti this underground music, so you're kind of pretentious people. They just are attacking this style of music, but a lot of times they're actually racist. I don't say that it's racism if I say I don't like Manele. No, I don't like the message that brings. Because, like I told you, Manele is simulated
It's the same thing with the Afro-American rap music, you know? It's the same thing, it's showing off. Not everybody can relate to this wealth, to this fancy, to this, you know, show off. I don't like to show off. That doesn't mean that I'm racist. The stereotype is it's the Manele send you this kind of message. You are a hotshot, money, and lovely ladies. These are the stereotypes, you know. In reality, Manele it's a regional music that offering message that the society values. So if the society value the messages regarding the money, they offer this kind of messages. There's a huge connection between the fate of the Gypsy people and the African Americans. They share this fate of slavery, and their music and their history of slavery and music resembles a lot. Jazz was, when it appeared, it was considered a very dirty, too sexual, too naughty, too also uncultured music, and it became the music that is listened by the elite after 100 years. People say, oh, Manelists are collaborating with mafia. No, they're not. They would prefer to play a normal concert for a wide audience or to have radio play and earn rights from royalties. Mm-hmm. It's not their choosing. We also have big, tough boss, mafia boss, that end up in prison. And being in a prison, when they came out, they do a big party. Who is invited to this party? The friends. And these friends needs to be entertained. With what do you entertain? Of course, with the Manele artist. Musicians usually play for whoever calls on them, yeah? It's not the musician's fault that he's playing for whatever person, immoral person. Not a single song is played on the radio today. If you turn on the radio, you can hear Manele, but not on the mainstream radios, but on the, we call them pirate radio. They just catch a frequency and they broadcast illegally. În ziua de astăzi, 98% din populația din România ascultă Manele. Cei care le recunosc și care nu le recunosc. In the coming years, there will be this moment where the first Manele will enter radio play, and that would be a kind of a revolution. It also happened in the West. MTV music station, when they launched in the 80s, they didn't play any black music until the label of Michael Jackson called MTV and said, if you don't play our guy Michael Jackson, we will withdraw our white artists from your station. They pressured them to play Michael Jackson, and afterwards other black artists started being played on MTV. And after a few years, MTV was the symbol of multiculturalism and difference, you know, all different people coming together. But they didn't start that way. They started playing only white people's music until they were pressured, actually, blackmailed into playing black artists. A history of discrimination for a community that is constantly reinventing itself. De ce trebuie să-l ținem pe ăștia în spatele cortinelor? Lasă-l, mă, frate, să intre la scenă, deschide în aplauze și poftim și să ne mândrim. A style of music from the margins that has seeped into mainstream culture. Facem o muzică adevărat de aici, de la ei. As much as it's loathed, it's also loved by many. The music follows us from the day we are born till the day we die. Forcing itself to be not just accepted, but also celebrated. In 100 years, the elites will listen to what today is considered too
rough and too uncultured, it will become in time. It's this pattern. On the surface, it seems like Manele is dividing society here, but often behind closed doors, it's also bringing people together. Perhaps the way Manele is received and celebrated gives us an insight into a culture struggling to form a more coherent future out of a broken past.